Dear students, our next topic is kinetic friction. So it is denoted by this letter F of R, F of K. It is a vector quantity. You know, force is a vector quantity. So consider here a block which rests on a surface. When external force acting on it, there is a friction called static friction which opposes its motion. The static friction என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை அப்போஸ் பண்ணும், அதாவது இந்த பிளாக் மூமெண்ட் ஆகிறத அப்போஸ் பண்ணும். when the external force is large enough, நிறைய இருக்கும்போதே it begins to slide. ஒரு கட்டத்தில் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்லைட் ஆக ஆரம்பிக்கும். it move with some velocity, vங்கிற velocityல அது மூவ் ஆகும். அப்போ during its motion a resistive force acts opposing direction. அப்போ ஒரு ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும்போதே இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும். தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்டு கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிளாக் இங்கே இருக்குது, த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இன் திஸ் டைரெக்ஷன். அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும்போது இது இந்த டைரெக்ஷனில் என்ன பண்ணும், மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்போ த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ், ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா மோஷனுக்கு அப்போசிட்டிவ் டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும். டு மூவ் அன் ஆப்ஜெக்ட் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம். The object is moved with constant velocity. Now the applied external force is F external. Okay, and there is a resistive force which always acts in opposite direction. In motion la கிடைக்கக்கூடிய அந்த resistive force kinetic friction அப்படிங்கிறோம். Now the object move with constant velocity. Okay, அப்போ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகும்போது த மேக்னிடியூட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் போத் ஆர் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட். ஓகே, பட் டைரெக்ஷன் இஸ் ஆப்போசிட்டிவ் இன் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸுடைய வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அப்போ த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னா μk இன்ட்டு என். ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனில் μs இன்ட்டு என்னன்னு எழுதணும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது என்ன ஃப்ரிக்ஷன், ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எப்போ ஆக்ட் ஆகும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூவாக அப்படியே நகராமல் இருக்கும்போதே அது மேலே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அப்ளை பண்ணியும் அது நகராமல் இருந்துச்சுன்னா அது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷனுக்கு பேர் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு மியூஎஸ் என் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். மியூஎஸ்ங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். இங்கே மியூ கே இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். ஏன்னா இங்கே ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது. அப்போ மூவ் ஆகும்போது அந்த ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு பேர் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஹியர் மியூ கே இஸ் கால்டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். And what is n? N is the normal force exerted by the surface of the object. ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும், கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வேர்டு ஆக்ட் ஆகுமா. அப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணும், இது மேலே ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணும். ஓகே, ரைட். ஹியர் பை கம்பேரிங் தீஸ் டூ ஃப்ரிக்ஷன், ஹியர் the coefficient of kinetic friction
is less than the coefficient of static friction. That's why the force, kinetic friction force, is always less than the static friction force. So it is, we say that to make the object to initiate the motion is difficult and to maintain the motion is easy அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். In your table, there is a comparison between static friction and kinetic friction is given. This table is very important in exam point of view, asked in 3-mark area. So what is static friction? It opposes the starting of motion. அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிற வரைக்கும் அது மேலே காட்டக்கூடிய அந்த அப்போசிங் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா இட் அப்போஸ் த ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சர்ஃபேஸ். அப்போ சர்ஃபேஸை பொறுத்து அது மூவ் ஆகும்போது அங்கே நடக்கக்கூடிய அந்த அப்போசிங் ஃபோர்ஸை கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இண்டிபெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்ட். இங்கே என்னது? இண்டிபெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்ட். மியூஎஸ், மியூஎஸ்னால் என்னன்னு சொன்னோம்? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இன் மியூச்சுவல் காண்டாக்ட். அந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ் உடைய காண்டாக்ட் உடைய நேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. மியூகேவும் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அடிஷ்னலாக இங்கே எது வருது? டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ். சர்ஃபேஸுடைய டெம்பரேச்சரோட ரோல் கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அடுத்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். அப்ளைடு ஃபோர்ஸுடைய மேக்னிடியூடை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மேக்னிடியூட் ஆஃப் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். அடுத்து த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் உள்ள வேல்யூவை எடுத்துக்கிறோம்? 0 to μsn. μsn தான் என்ன வேல்யூ? மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் நெவர் பி 0. 0 எப்பயுமே ஆகாது. ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு μkn அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் எவர் பி த ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. அண்டு இந்த 2 பாயிண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எஃப்எஸ் மேக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இஸ் கிரேட்டர் தென் கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். ஓகே. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா கிரேட்டர் தென் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். அப்போ இதை அப்படியே இந்த பாயிண்ட் இங்கே எழுதிடணும். எஃப்கே லெஸ் தென் எஃப்எஸ் மேக்ஸ், தட் இஸ் இட் இஸ் லெஸ் தென் த maximum value of static friction. இங்கே என்ன எழுதிடணும்? coefficient of kinetic friction is less than the coefficient of static friction. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் அழகாக இப்படி கூட எழுதிடலாம். இங்கே எஃப்எஸ் மேக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எஃப்கேன்னு எழுதுனீங்களா? இந்த இடத்துல எஃப்கே இஸ் லெஸ் தென் எஃப்எஸ் மேக்ஸ்ன்னு எழுதிருங்க. இங்கே மியூஎஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் மியூகேன்னு எழுதுனீங்கன்னா இங்கே வந்து μk இஸ் லெஸ் தென் μsன்னு எழுதிருங்க. ஓகேவா? அடுத்து வாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இதை ஒரு கிராஃபில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் டேக்கன் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் எஃப்எஸ் மேக்ஸ், தட் இஸ் ஹியர் எஃப் இஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் டேக்கன் அலாங் த ஒய் ஆக்சிஸ். நவ் கன்சிடர் எ ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் ரெஸ்ட். ஓகே. அப்போ இது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்குது? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அப்போசிங் ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ், இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் லீனியர்லி. when the object begin to slide, the static friction force reaches the maximum point, that is called Fs maximum அப்படின்னு சொல்லுவோம். Now when the object is begin to move ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு, சரியா? அப்போ இங்கே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், அப்போ தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும். அப்போ டூரிங் இன் மோஷன் த
kinetic friction play the role. Okay, the force of kinetic friction எப்படி இருக்கும், smaller than the fs max. ஸோ அதனால் இது அப்படியே கீழே வந்துடும். fs max இது வரைக்கும் இருக்கும். அது பிகின் டு மூவ் ஆகும்போதே அந்த இடத்துல கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்துடும். ஸோ கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எஃப்எஸ் மேக்ஸை விட எப்படி இருக்கும், கம்மியாக இருக்கும். அதனால் இந்த இடத்துல இந்த கிராஃபை அப்படியே கீழே இறக்கிடுறோம். ஓகே, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃப். ரைட். ஸோ ஹியர் ஃபிகர் 3.25 நம்ம முன்னாடி ஒரு படத்தை நான் வரைஞ்சி காட்டியிருக்கேன். ஸோ இந்த படத்தை வச்சு தான் அவங்க பேசுகிறாங்க. ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் லீனியர்லி வித் தி எக்ஸ்டர்னல் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் டில் ரீச்சஸ் த மேக்ஸிமம். அப்போ என்ன ஆகுது, ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகிட்டே வருது, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக எஃப்எஸ் மேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு ரீச்சஸ் எ மேக்ஸிமம் வேல்யூ. இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் பிகின்ஸ் டு மூவ், அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன ரோல் வந்துடுது, கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்துடுது. கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி இருக்குது, ஸ்லைட்லி லெஸ் தென் த மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். இந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை விட கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி இருக்குது, குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க. நோட் தட் த கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி இருக்குது, இட் இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. Kinetic friction is constant and it is independent of applied force. So applied force depend பண்ணி இல்லை. applied force அடுத்து increase ஆனாலும் இந்த kinetic friction எப்படி இருக்குது, கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறத இந்த பாயிண்டில் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து நோட்டில் பாருங்கள், the relation fs equal to mu s n is not a vector relation. ஏன் வெக்டர் ரிலேஷன் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, the normal force and fs are not in the same direction. ஏன்னா நார்மல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும், இப்போ ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது, இந்த சர்ஃபேஸ் எக்ஸெட் பண்ணுறது தான் நார்மல் ஃபோர்ஸ். அண்ட் எஃப்எஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும், இந்த டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும். எஃப்எஸ் இங்கே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அதனால் என்ன சொல்லிட்டான், என்னும் எஃப்எஸும் எப்படி கிடையாது, நாட் இன் த சேம் டைரெக்ஷன். ஈவன் தோ எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, எஃப்எஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது, மியூஎஸ் டைம் என்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது, மியூஎஸ் டைம் நார்மல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. This is also true for the case of kinetic friction. Kinetic friction க்கு என்ன எழுதுவோம், mu k times n அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதனால் இந்த ரிலேஷன் என்ன ரிலேஷன் இல்லைன்னு சொல்லிடுறான், இட் இஸ் நாட் எ வெக்டர் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட்டிங், தட் இஸ் அவர் செக்ஷன் 3.6.4. To move an object, push or pull, which is easier? That is question. அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை புஷ் பண்ணலாம் அல்லது புல் பண்ணலாம். அப்போ புஷ் பண்ணுறதுனா நம்ம பிடிச்சி தள்ளுறது, புல் பண்ணுறதுனா பிடிச்சி இழுக்கிறது. எது நம்மளுக்கு ஈஸி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறான். ஓகே, ஸோ இப்போ an object pushed at an angle theta, புஷ் பண்ணுறேன் நான். அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் எடுத்துக்கிறேன். see, this is the object and I apply an arbitrary force about the angle 0 to pi/2 இடையில் நான் ஒரு ஆங்கிள் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ பேரலாக அப்ளை பண்ணேன்னா 0 டிகிரி, பர்பண்டிகுலராக அப்ளை பண்ணேன்னா 90 டிகிரி. ஸோ இந்த ஆங்கிள் 0க்கும் pi/2க்கு இடையில் இருக்கிற மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஃபோர்ஸை நான் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணி இதை புஷ் பண்ணுறேன், பிடிச்சி தள்ளுறேன். ஓகேவா, ரைட். அப்போ பாருங்கள் இதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ இதை பிடிச்சி தள்ளும் போது வழக்கமாக அதனுடைய மோஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், தட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம்,
resolve into its component. அதுக்கு முன்னாடி இது மேலே ஜென்ரலாகவே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். One is the downward gravitational force and other one is the surface exert a upward normal force. Okay, this is the force. First இதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், free body diagram draw பண்ணிடுவோம். The object is replaced by a dot and represents the various forces acting on the object. So this is the downward force mg and this one is what, normal reaction force. Okay, and this opposite direction la enna irukku, static friction force, and this force acting in this direction. Okay, that is it push the object. So this is Fs and this one is the applied force. Okay, right. Now I resolve this applied force into its component. இதை காம்பனண்ட்டை ரிசால்வ் பண்ணும்போது எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம், இந்த சைடு ஒரு காம்பனண்ட், இந்த சைடு ஒரு காம்பனண்ட். இப்போ இந்த ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து என்னது, எஃப் காஸ் தீட்டாங்கிற காம்பனண்ட் ஆக்ட் இன் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன். திஸ் இஸ் எஃப் சைன் தீட்டா which acts in the horizontal direction. Okay, so here also I represent this one. This is f sin theta. So this is the angle theta here, and this one is f cos theta, isn't it? Okay, this diagram is called a free body diagram. இதுக்கு பேர் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, ரைட். நவ் compare the vertical forces, that is downward forces, make equal to the upward forces. Okay, so there are two forces acting in the vertically downward direction, that is mg plus f cos theta. This force is called this force is balanced by this normal force. Okay, and this is called a normal push force அப்படின்னு சொல்லுவோம். So as a result the maximum static friction is also increases, since n is also increases. You know what is Fs max formula? Fs max is mu s n. Here what is n? N push force. Then Fs max takes the maximum value because both forces are added, so it is more difficult to push an object. So mg plus f cos theta அப்படின்னு வருது. அப்போ this shows a greater force is needed to apply an object to push an object into motion. Okay, now see, an object is pulled at an angle theta. theta angle நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஆப்ஜெக்டை புல் பண்ணுவோம். புல்னா என்னது, பிடிச்சி இழுக்கிறது. புஷ்னா பிடிச்சி தள்ளுறது. இப்போ இது சர்ஃபேஸ். ஸோ சர்ஃபேஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சுக்கிறேன். இட் இஸ் புல்டு, ஒரு கயிறை கட்டி இப்படி பிடிச்சி இழுத்து தள்ளுறோம். அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும். ஓகேவா, பிடிச்சி தள்ளும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும், பிடிச்சி தள்ளுறீங்க. அப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த மோஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே புஷ் பண்ணும்போது இப்படி புஷ் பண்ணோம், பிடிச்சி தள்ளணும். அப்போ இந்த சைடு மூவ் ஆகும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்.
அப்போ இந்த சைடு மூவ் ஆகும்போது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போட்டிங்க. ஸோ ஹியர் வாட் யூ டூ, யூ புல், பிடிச்சி இழுக்கிற, கயிறை கட்டி இழுக்கிற, அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகும். அப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த மூமெண்ட்க்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும். அண்டு ஹியர் this is the gravitational force and the surface exert a normal force. Now in this condition you draw the free body diagram when you pull the object. Okay, now see the free body diagram. Replace the object by dot and I always represent these two forces, gravitation, and this one is the normal reaction force. And here this is what static friction force. And you pull the object in this direction. The object பிடிச்சி இழுக்கிறீங்க. This is F. Okay, now resolve F into its component. Okay, now take this is angle theta and this one is F cos theta and this one is F sin theta. Okay, so similarly also represent here. This is make angle theta and this one is F cos theta and this one is F sin theta. Now mg and F cos theta are both in opposite in direction. Okay, so the resultant is when the two forces in opposite direction, we subtract these two forces, which is balanced by the normal force. Here normal force is what? Pull force. Okay, then Fs max what? Fs max equal to what? Mu s n pull. What is n pull? That is mg minus F cos theta. Compare these two cases. This is push case where the friction force is maximum. This is pull case where there is a negative sign. So Fs max take minimum force. Okay, so it is easier to pull an object than to push to make to move. அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை புஷ் பண்ணி மூவ் பண்ண வைக்கிறத விட புல் பண்ணி தள்ளி மூவ் பண்ண வைக்கிறத விட அதை இழுத்து மூவ் பண்ண வைக்கிறது என்னது ரொம்ப ஈஸி அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் சொல்லிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ரிசல்ட் எழுதிடுறேன். டு மூவ் an object, to move an object, the pull process is easier than push process. Okay, students. Our next section is 3.6.5 angle of friction. Okay, first see the situation happens here. This is a surface. An object is placed on the surface. Okay, and here I apply an external force in this direction. Then say the resistive force, that is static friction force, acting in which direction? Suppose this is now begins to move. Okay, now the friction force
The friction force is acting in opposite direction, that is in this direction. This is the maximum static friction force, okay, that is Fs max, right? And here the surface exert a normal reaction force. This is normal reaction force, okay. Now we calculate the resultant between these two forces, Fs max and N. அப்போ இந்த ரெண்டும் எப்படி இருக்குது, பர்பெண்டிகுலரில் இருக்குது. அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன பண்ணணும், ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், when two vectors are inclined to certain angle, the resultant force, magnitude value of resultant force என்னது, a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the formula where we studied from kinematics. Now these two forces are perpendicular, okay. So in the place of A, I write Fs max square. In the place of B, I write N. And I 2 Fs max N. So angle between them is 90 degree. What is cos 90? 0. This term gets 0. Okay. And here the resultant force is Fs max square plus N square. Okay. So this is also obtained by using the triangular law. And I represent Fs in this direction, Fs max to adjacent sides, then the closing side gives the resultant force, okay. And a closing side, this is the resultant force. The resultant force, okay. Now the angle between the normal force and resultant of normal and static friction, Fs max force, this angle is called a angle of friction அப்படின்னு சொல்லுவோம். Angle between the normal force and the resultant of normal and Fs max is called angle of friction அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா. அப்போ இந்த angle of friction கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், tan theta கண்டுபிடிக்கலாமா, opposite by adjacent, okay. அப்போ what is tan theta, opposite என்னது, Fs max, adjacent is N, okay. From the formula we know that Fs max equal to what, mu s times N, okay. And Fs max by N equal to what, just mu s. So here I write tan theta equal to mu s. So the coefficient of static friction is equal to the tangent of angle of friction. That is our final result. This section is expected in 3 mark area. Okay students. Students, our next heading is 3.6.6 angle of repose. First we see what is about angle of repose. Consider there is 2 inclined surface, okay, and a coin is kept here. Now the angle of inclination is theta. Now see, the coin does not begin to move. The coin அப்படியே கீழே வர மாட்டேங்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்,
இந்த ஆங்கிளை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துகிறேன், இந்த இடத்துல இருந்து இங்கே அதிகப்படுத்துகிறேன். ஓகேவா? அப்பையும் அது நகரலை, அப்படியே இருக்குது. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துகிறேன் அதுக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிளை. அப்போ எவ்வளோ ஆங்கிள் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போதே திஸ் காயின் பிகின் டு ஸ்லைடு, அது ஸ்லைடாக ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் வேல்யூ தான் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? சி, கன்சிடர் an inclined surface. ஒரு inclined surface நான் எடுத்துக்கிறேன். This is the inclined surface, and here the angle between the inclined and horizontal is theta. Consider this theta is angle of repose. So whatever the object placed on this inclined plane or begin to move. Now I kept a block in this inclined plane. Okay, so what are the forces acting on it? First you mention that. See, now this theta is, I say, angle of repose, so it begin to slide. Okay, slide which direction? This direction. So the static friction force acting in opposite direction. During its beginning of motion, the static friction gets maximum value இருக்கும். ஓகேவா? So the surface exert a normal force. ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி எக்ஸர்ட் பண்ணோம்? இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக எக்ஸர்ட் பண்ணோம். சர்ஃபேஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக வரையணும். This is normal force. Okay, and there is always the downward gravitational force. Now this gravitational force is resolved into two components. So this one is mg cos theta, and this component, this is the component, vertical component, this is horizontal component, this one is mg sin theta, and this component of force brings the blocks to move in the inclined plane. அந்த inclined planeல அப்படியே கீழ் நோக்கி கொண்டு போயிட்டுருக்கு. ஓகே, this mg cos theta என்ன பண்ணுது? It balance the normal force. Okay, so this normal force என்ன பண்ணுது? இதை பேலன்ஸ் பண்ணுது. n equal to mg cos theta. Now during the sliding begins, the friction force takes the maximum value, Fs max. What is Fx max? Equal to mu s n. Okay, what is n here? Mu s mg cos theta. Okay, so Fs max equal to so இங்கே வந்து mu s into mg cos theta அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. This friction also satisfies this relation. இங்கே என்ன கிடைக்குது டயக்ராமில் இருந்து? Fs max equal to mg sin theta அப்படின்னு இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணால் இப்படி நம்மளுக்கு ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்குது. இது வந்து இதை ரெண்டையும் நம்ம n ஈக்குவேட் பண்ணி nலேருந்து எஃப்எக்ஸ் மேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம். இங்கே டைரெக்டாக இது ரெண்டும் என்னாகுது? ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட். அப்போ இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஹரிஜாண்டல் டைரெக்ஷன் ஃபோர்ஸை. அப்போ எஃப்எக்ஸ் மேக்ஸ் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த ரிலேஷன் எம்ஜி சைன் தீட்டா அப்படின்னு கிடைக்குது. ஓகேவா? ரைட், டிவைடிங் தீஸ் டூ ஈக்குவேஷன்.
அப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். டிவைட் பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 1 ஆயிரும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு எம்ஜி கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ மியூஎஸ் இங்கே என்ன வந்துடும், காஸ் தீட்டா பை சைன் தீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இதை இந்த சைடு அனுப்பும்போது சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது, மியூஎஸ். தட் இஸ் tan theta equal to mu s அப்படின்னு சொல்லுவோம். So here theta is what? That theta is called a angle of friction. Angle of friction. But here what we say that angle of repose is same as that of angle of friction. Angle of repose angle of friction ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். But the difference is that the angle of repose refers to in the inclined plane. Inclined plane refer பண்ணுது. Okay. Angle of friction is applicable to any type of surface. எந்த சர்ஃபேஸ்லையும் நீ angle of friction அப்ளை பண்ணிக்கலாம். But the angle of repose only indicated only in the inclined surfaces. Okay, students? Next problem 3.20. A block of mass m slide down the plane inclined at an angle 60 degree with an acceleration g by 2. Find the coefficient of static friction. Okay. See the problem. So angle of inclination is 60 degree and here the acceleration given that a equal to g by 2. Calculate the coefficient of kinetic friction. Okay. Now the object slides down. Okay. See, slides down in this direction. Okay. Then the kinetic friction. Now the object is in moving. So the friction is kinetic friction acting in opposite direction. And the surface exert a normal reacting force. And always downward direction there is gravitational force. Now according to previous theory it is resolved into two components. This one is mg cos theta, since this is theta, and this is mg sin theta. Now the object is moving downward direction, okay, with some acceleration, with some force F equal to ma. Here in horizontal direction these two forces are in opposite in direction. So the resultant force acting on the object is, what is that, mg sin theta minus fk. We select the coordinate parallel to the inclined surface is x-axis and perpendicular to the inclined surface is y-axis. Okay. Now we compare the x component. Now it is in downward motion, so this component is more value, mg sin theta minus fk equal to f, Newton's second law, from f equal to ma. Okay. Now substitute the values. So here what is theta? Theta is 60 degree minus fk. What is acceleration? G by 2. What is sin 60? Root 3 by 2. So root 3 by 2 mg minus fk equal to what? mg by 2. Okay. Now there is no motion in vertical direction. So just you compare this component in vertical direction. இப்போ vertical directionல compare பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்? That is no motion in vertical direction.
vertical direction. But just the normal force is just equates the mg cos theta, and n equal to mg cos theta. Okay, so theta is 60 degree. So what is cos 60 degree? Cos 60 degree is 1 by 2. Then n equal to what? mg by 2. Okay, and you know the formula for kinetic friction is mu k n. You substitute n from this relation, then f of k equal to mu k mg by 2. Substitute this f of k in this relation, then root 3 by 2 mg minus mu k mg by 2 equal to what? Mg by 2. All the term contain mg by 2, you just cancel it. Okay, what is the terms left? Root 3 minus mu k equal to 1. What you need? Mu k. Bring that side plus 1, bring this left side minus 1. Then mu k equal to what? Root 3 minus 1. That is your kinetic coefficient of kinetic friction. Okay, students. Students, next application of angle of repose. Antillions. ஆன்டிலியான்ஸ்னால் என்னது? எறும்பு திண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவோம், சரியா? அதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, இந்த மாதிரி சாண்டில் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ராப்ஸை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கோம். ஓகே, ஸோ sand traps in such a way that when an insect enters the edge of the trap, இந்த எட்ஜ்க்கு அது வரும்போது இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த எட்ஜில் வரும்போது இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா, this theta is equal to angle of repose. ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல வந்தாவே என்னாகும் அப்படின்னா இட் பிகின்ஸ் டு ஸ்லைட் டவுன், கீழே வந்துடும். அப்போ வந்து இந்த ஆன்டிலயன் என்ன பண்ணும்? ஹிட் இட் செல்ஃப். ஓகே, இதுதான் இதனுடைய ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஆன்டிலயன்ஸ் மேக்ஸ் sand traps in such a way that when an insect enters the edge of the trap, it starts to slide towards the bottom where the antilion hide itself. Okay, the angle of inclination of sand trap is made equal to the angle of repose. The second one is we are very familiar. The children are fond of playing on sliding board. Okay, this is we oftenly see in park area. So the sliding board, the angle with the horizontal, this angle should be greater than the angle of repose, and the kids enjoying one day sliding. If the theta is much more increased, அப்போ ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்லைடிங் போர்டு இந்த மாதிரி டைரெக்ஷனில் வந்துடும். அப்போ அவர் ரொம்ப வேகமாக கீழே வரும்போது கிரேட்டர் ஸ்பீடில் பாட்டமில் வரும்போது the kids will hurt. Okay, see, when the angle of inclination of the board is greater than angle of repose, at the same time of inclination angle is much larger than the angle of repose, the slider will reach the bottom at greater speed and get hurt. Okay, these 2 points are application of the friction as well as the angle of repose. Okay, students. Now our next heading is rolling friction. It is denoted by the symbol FR. Okay, so the invention of wheels plays a crucial role in human civilization.
ஏன்னா இந்த வீல் கண்டுபிடிச்சது வந்து நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு பொருளையும் எளிமையாக எடுத்து செல்றதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது. அதனால் இன்வென்ஷன் ஆஃப் த வீல் பிளேஸ் எ க்ரூசியல் ரோல் இன் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் இஸ் சூட்கேஸ் வித் ரோலிங் ஆன் கோஸ்டர்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சூட்கேஸை கையில் தூக்கிட்டு போகிறது சிரமமாக இருக்குன்னு பாட்டமில் 2 வீலை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுறோம். அப்போ ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்ம போயிடுறோம். அப்போ ரோலிங் வீல்ஸ் மேக்ஸ் இட் ஈஸியர் தேன் கேரியிங் லக்கேஜ். ஓகே, when an object moves on surface, essentially it is sliding on it. அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்ஃபேஸில் பிடிச்சி மூவ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, அப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தள்ள வேண்டியதாக இருக்குது. அப்போ இந்த ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால there is more friction is there. Now when wheels are attached to the bottom, it is easier to make the object to push. Okay. See, in rolling motion, when a wheels move on a surface, the point of contact with the surface is always at rest. Okay. அப்போ இந்த வீலை வச்சு நம்ம தள்ளும் போதே இப்போ இந்த டைமில் இந்த பாயிண்ட் காண்டாக்டில் இருக்குது, அடுத்து இந்த பாயிண்ட், அடுத்து இந்த பாயிண்ட், ஒவ்வொரு டைம்லையும் இந்த வீல் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இன் காண்டாக்டில் வரும். The point which in contact with the surface are momentarily at rest. So there is no relative motion. If there is no relative motion, there is no friction. Okay, that's why the rolling friction is always very minimum compared to the static and kinetic friction. Okay, that is shown in figure. Okay, so without a wheel இல்லாமல் பார்க்கும்போது there is relative motion between the object and the surface. As a result, friction force எப்படி இருக்குது, லார்ஜராக இருக்குது. This makes it is difficult to move the object. பட்டு இங்கே வீல் வந்த பிறகு அந்த ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்ட் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, இங்கே லார்ஜ் ஏரியா காண்டாக்ட் இருக்குது, இங்கே ஒன்லி மினிமம் ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்ட். அந்த எந்தெந்த பாயிண்ட் இன் காண்டாக்டில் வருதோ அந்தந்த பாயிண்டில் வந்து ரிலேட்டிவ் மோஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். அப்போ ரிலேட்டிவ் மோஷன் இல்லைன்னா தெர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன் கம் இன் டு ப்ளே, ஃப்ரிக்ஷன் கிடையாது. அதனால் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா மூவ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம். Ideally, in pure rolling motion of point of contact with the surface would be at rest. But in practice it is not so அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது there is slightly deformation at the point of contact. So there is a small friction come into play. That friction is called rolling friction அப்படின்னு சொல்கிறோம். So the rolling friction is much smaller than the kinetic friction. kinetic friction விட ரொம்ப ஸ்மாலராக இருக்கும். அப்போ 3 ஃப்ரிக்ஷனையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமான ஃப்ரிக்ஷன் எதுக்கு, ஸ்டாட்டிக்கு. அதுக்கு அடுத்தபடியாக எதுக்கு, கைனட்டிக். அதுக்கு அடுத்தபடியாக தான் எதுக்கு இருக்குது, வெரி மினிமம் ஃப்ரிக்ஷன் எதுக்கு, ரோலிங். இது ஒரு ஒன் வேல நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.